Well, it seems that we have about 30 participants already, so we can begin when you're ready. Okay, that's lovely. Well, I wish I could see you all. Жаль, Sorry, but I'm imagining you all there. Strong visualization. жаль, что я вас всех не вижу, но я вас всех представляю. Стараюсь применять мощную визуализацию. So the topic for this evening is the Four Noble Truths. И тема нашего сегодняшнего вечера — это 4 благородные истины. Okay, so the Four Noble Truths. Many of you, as practicing Buddhists, will know that this is the foundation, the first teachings that the Buddha gave after he became enlightened. Многие из вас, как практикующие буддисты, знают, что 4 благородные истины — это основополагающее учение. Это первое учение, которое Будда даровал после достижения просветления. So, as a practicing Buddhist, if you are one, you will think, oh, I know this so well. So maybe this evening is an opportunity to visit it with a slightly different perspective, I hope. И если вы практикующий буддист, если вы принадлежите к их числу, вы, возможно, скажете: но я уже очень хорошо с ними знакома или знаком. Однако, возможно, сегодняшний вечер предоставит нам возможность посмотреть на эту тему под несколько новым для нас углом. And if you are just kind of honing in on this event, this Facebook event, and you don't really know anything about Buddhism, then actually it's kind of a good introduction, really. It's really one of the places you start first if you are able to, which is just the same as when the Buddha gave teachings. The first teachings he gave to his first students was the Four Noble Truths. А если вы просто так подключились к этой вечерней трансляции, если вы ничего на самом деле о буддизме не знаете, то как раз это одна из лучших первых тем для знакомства. Это один из лучших способов впервые познакомиться с буддизмом. Начать именно с этой темы, с которой начал сам Будда, ведь это первое учение, которое он даровал своим ученикам. So before we go any further, I'd just like to give you some structure for the 2-hour session. I'm going to start with some teaching, and then there will be some meditation and an opportunity for questions and answers. И прежде чем начать, хотелось бы просто объяснить общую структуру нашего сегодняшнего вечера. У нас запланирована двухчасовая сессия, и я начну с определенных объяснений. Затем мы выполним медитацию, а потом останется какое-то время для вопросов и ответов. So let's just reflect on our motivation for being here this evening. I'm sure there's lots of different things you could be doing, and there's a lot of different things I could be doing, but once I get started on the teachings, I'm always just totally convinced that this is the best way we can spend our time. Но прежде всего давайте поразмыслим над той мотивацией, с которой мы сегодня в этом мероприятии участвуем. Мы, разумеется, могли бы заниматься множеством других вещей, и я сама много чем еще могла бы сегодня вечером заняться. Однако, когда я начинаю учить, я всегда вспоминаю в конечном итоге, что таков наилучший способ провести время. Это самый осмысленный способ провести это время. So I don't know what you've got lined up this evening later. Maybe you'll go out for a meal, maybe you'll see friends, maybe you'll have a drink. But let's just think, wow, we've got this incredible opportunity to spend a little bit of time together considering some of the most amazing psychological and philosophical viewpoints known to humankind. И не знаю, что вас еще сегодня вечером ожидает. Может быть, вы собирались пойти где-то поужинать, может быть, вы встречаетесь с друзьями или собирались опрокинуть рюмочку. Но как бы дело ни обстояло, прямо сейчас давайте сосредоточимся на мысли о том, что нам выпала возможность какое-то время провести вместе, обсуждая часть невероятнейших психологических и философских
соображений, которые человечеству известны. So this evening, I'm spending my time meaningfully. There's no waste, it's important, it will help me, it will help others, and that's why I'm doing it, because I need to know that my human life is important. И сегодня вечером, думаю я знаю, что я провожу время осмысленно, что мое времяпрепровождение наделено смыслом, что я не трачу время впустую, я занимаюсь чем-то, что поможет мне и поможет другим. Ведь для меня важно знать, что моя жизнь обладает смыслом. Okay, so you will have your own thoughts about that, but really, we don't get that many opportunities. Life is so hectic, so busy, we're so concerned with worldly affairs that to actually spend time contemplating the purpose of our lives is rare and precious. У вас, конечно, будут свои собственные соображения на эту тему, но в целом мы можем сказать, что наша жизнь очень хаотична, в ней очень много разных дел, мы очень увлечены различными мирскими активностями, и потому настоящая возможность остановиться и поразмыслить над назначением нашей жизни — это нечто весьма исключительное. Now, before we start, I just want to introduce this book to you. Прежде чем мы начнем, я хотела бы познакомить вас с книгой «Приближаясь к буддийскому пути». It's a marvelous first part of a set of books that are really written by the Dalai Lama and the nun Thubten Chodron for the purpose of Western understanding of Buddhism. Это первый том в невероятной серии книг, которая была написана Далай-ламой и буддийской монахиней Thubten Chodron для того, чтобы поспособствовать пониманию буддизма жителями Запада. And this one's called Approaching the Buddhist Path. And the reason I'm telling you about it is because it has a wonderful way of approaching Buddhism from a Western perspective. So not relying on beliefs and faith in gurus and the Buddha or beliefs in rebirth and karma. It very much brings in scientific evidence and a very good philosophical entry to Buddhism. It's a long one, but temper. Это первый том, который называется «Приближаясь к буддийскому пути». На русском языке он выходит в следующем месяце. Я упоминаю для вас, потому что он чудесным образом знакомит нас с буддийскими представлениями в ключе, который подходит западному человеку, потому что не опирается на верование или на веру применительно к таким вещам, как гуру, Будда, перерождение, карма и тому подобные вещи. И вместо того, в качестве основы для понимания привлекает научные свидетельства, логику и тому подобные вещи. Thank you, Temper. That was a long one. Okay, so what struck me when I read this was the description of what are commonly called the Four Noble Truths. И когда я сама читала этот том, меня особенно поразило описание так называемых четырех благородных истин. And in this book, His Holiness the Dalai Lama actually calls them the Four Truths of aryas, aryas. И в этой книге его святейшество Далай-лама на самом деле называет эти истины четырьмя истинами арьев. Yeah. So that struck me as an interesting perspective, because what he's saying is this is what beings who have attained nirvana by realizing the nature of existence understand to be true. И это очень интересное словоупотребление, очень интересное представление об этих истинах, ведь его святейшество описывает их как то, что видится
как истинное существами, которые обрели нирвану посредством восприятия природы реальности. Существа, которые увидели природу реальности и тем самым достигли нирваны, видят эти четыре положения как истинные. Now that to me immediately makes a distinction between these amazing beings, arya beings, and us. И в силу этого для меня немедленно прослеживается различие между этими удивительными, чудесными существами, с так называемыми арьями, и нами. Yeah, so what I thought would be interesting to look at is if these are the truths for Arya beings, what are the truths for us? How do we live our lives thinking that this is the way to be? И мне показалось интересным поразмыслить на тему о том, как же тогда выглядят четыре истины для нас, если таковы четыре истины для арьев, в соответствии с какими истинами мы сейчас ведем свою жизнь, что мы сейчас на данном уровне в своей жизни воспринимаем как истинное. So if these Arya beings have reached a level of understanding that they now see the truth about existence, then we must be living a lie. Если эти существа, то есть арии, достигли уровня постижения, при котором они видят истину относительно бытия, получается, что мы в данный момент живем ложью. And it suggests to me that we're kind of telling ourselves lies because we don't know the way existence is. И это мне говорит о том, что мы, получается, сами себе лжем в силу непонимания того, как устроено бытие. So we live each day continually looking at what we believe to be true, but actually there isn't any truth in it. We're telling ourselves lies. We're living a lie. Каждый день мы проводим, устремляя взор на то, что мы считаем истинным. Однако на самом деле никакой истинности в этих наших представлениях нет. Мы просто себе лжем, мы живем ложью. So I thought it would be quite an interesting thing, rather than actually starting with the four noble truths of the aryas, to actually start from the four lies of worldly beings. И вместо того, чтобы начинать тогда с четырех благородных истин или с четырех истин для арьев, мне кажется интересным начать с четырех видов лжи для обычных существ, четырех видов лжи, которые себе рассказывают обыденные существа. Now, we're all here this evening, you and I can't see you, I can see a few names, a picture, and there's people on Facebook. We're all here this evening because we kind of think there is something weird about the way I'm living and other people live, but I don't know what it is. Мы все с вами, я и вы, и я не вижу вас в данный момент, но вижу ваши имена, картинки, я знаю, что нас смотрят подписчики на Фейсбуке. Мы все с вами здесь собрались сегодня, потому что на каком-то уровне понимаем, в моем образе жизни, в том, как я живу, есть что-то странное. И я не вполне уверен, что именно, но мне хотелось бы с этим разобраться. Maybe you can remember a time when you were growing up and you were kind of looking around and just accepting the way things were, but feeling that there was something wrong, which led you to Buddhism. Может быть, вы можете вспомнить какой-то момент в своем взрослении, где вы жили, как обычно, где вы принимали вещи такими, какие они есть, и в то же время что-то вам казалось не вполне убедительным, присутствовало какое-то сомнение, и именно это сомнение вас в конечном итоге и привело к буддизму. Now, the views that we have are actually called distortions. They're called distorted views of ordinary beings. Воззрения, которые мы поддерживаем, представления, которые мы поддерживаем, на самом деле называются искажениями или искаженными воззрениями обычных существ. Now, if you distort something, I like this word, I don't know how it translates in Russian, but if you distort something, you twist it to kind of suit what makes you feel good about yourself.
Если вы искажаете что-то, мне нравится само это понятие искажения в данном случае, если вы искажаете какие-то истины, вы искривляете, меняете их так, чтобы они подстраивались в те вещи, с которыми вам комфортно, так, чтобы вам было комфортно с собой. Now, you know what I mean when I say something like you have an argument with somebody, and then afterwards you feel uncomfortable, there's a lot of confusion, and you take on a mental state that justifies your point of view. К примеру, чтобы было понятно, вы с кем-то вступаете в спор, и после этого спора вы ощущаете себя немного некомфортно, присутствует значительная степень замешательства, и для того, чтобы вам стало комфортнее, вы принимаете точку зрения, которая оправдывает ваши слова. Now, that is definitely a distortion because the whole truth will be very difficult to find. The actual truth from an argument will be very hard to find because the other person will have their distorted view as well, which is justifying themselves. И, безусловно, это ваше представление, это ваше воззрение будет искажением, потому что отыскать всю полноту истины относительно того вопроса, который обсуждался в споре, очень сложно, ведь присутствует не только искаженное воззрение с вашей стороны, но и искажение со стороны другого человека, который точно так же принимает точку зрения, оправдывающую его или ее собственную позицию. Okay, so if we're looking at the lie rather than the truth, let's just first of all clarify that the first noble truth states that there is suffering. It's called dukkha because suffering implies something physical like torture or pain, but it also refers to this feeling of nothing ever being quite right, of dissatisfaction, of wanting more, this reaching out. So that is said by the Arya beings, obviously the Buddha being the first one in our history, as the first noble truth of suffering. И раз уж мы говорим здесь о разных видах лжи, которые мы себе рассказываем, уместно сказать, что сама первая благородная истина просто говорит нам о том, что в жизни присутствует страдание, так называемое дуkkha. Мы используем этот термин дуkkha, потому что обычное наше слово «страдание» часто относится скорее к неким физическим мучениям, и нам на ум приходят ассоциации с пытками, с физической болью и тому подобными вещами. В то время как здесь, в разговоре о дукхе, речь идет также о чувстве того, что все всегда как-то не соответствует тому, чего бы нам хотелось. Все как-то всегда идет наперекосяк, присутствует некая неудовлетворенность, присутствует некое желание большего. Is that we're not suffering? Okay, so Присутствует некое желание большего, и существа арии, первым из которых в нашу историческую эпоху был сам Будда, утверждают тогда эту первую благородную истину, истину о присутствии в жизни дукхи или страдания. Okay, so there's 4 aspects to this, so let's go through them one by one. И Wonderful lists. It's not about the 4 noble truths. This is the 4 distorted ways we look at reality. И здесь присутствуют 4 аспекта, которые полезно перечислить. Не просто 4 аспекта не как 4 истины, а 4 искаженных способа восприятия реальности, которые нам присущи. We think that we exist permanently, that there's something about us that is solid and never changing. It's always exactly the same. Мы считаем, что мы существуем как нечто постоянное. Нам кажется, что мы существуем как нечто прочное, никогда не меняющееся, всегда неизменное. So obviously our language is based on that. This is who I am. This is my name. This is a picture of me when I was a child. I want this. I want that. Очевидным образом наш язык отражает само это представление. Мы говорим: вот кто я есть, вот мое имя, вот моя фотография в детском возрасте. Я хочу этого, я хочу того.
So we definitely live like this. And this gives us a lot of fear and anxiety when things change. Мы, безусловно, именно таким образом ведем свою жизнь, и это вызывает у нас много страха и тревожности, когда вещи все-таки меняются. I think we can really experience that now with the COVID-19 disease, this virus that is amongst us, because up until then, we were having quite an easy time of life, a lot of freedom. Думаю, мы по-настоящему видим иллюстрацию этого пункта в силу COVID-19, в силу пандемии, которая распространилась в мире, потому что вплоть до ее появления мы жили относительно легко, мы обладали большими свободами. So when there is a threat, whether it's a war or there's terrorism or there's a pandemic, actually we can experience this feeling that we can't control what's happening to me. Когда присутствует некая угроза, будь то угроза со стороны войны, или терроризма, или пандемии, мы ощущаем неспособность контролировать угрозу по отношению ко мне, неспособность контролировать то, что происходит со мной. So this is the first lie that we tell ourselves on a regular basis, is that I'm here, I'm kind of forever, I'm me, I'm permanent, I'm not change or subject to change. И это первый вид лжи, который мы себе рассказываем. Мы как бы себе говорим: «Я здесь, я навсегда, я — это я не меняюсь, я не подвержен изменениям». Now, the truth is that actually nothing is permanent. Everything is subject to change. The law of impermanence exists in life for all sentient beings. В действительности же ничто не является постоянным. Закон непостоянства распространяется на все явления и присутствует в жизни всех чувствующих существ. Now, the second distortion is this sense that somehow we can be perfect. Второе искажение — это чувство того, что мы каким-то образом могли бы быть совершенны. In fact, the last session we were doing was on low self-esteem. And one of the aspects of that is this feeling that perfection is possible and we're not managing to achieve it. По ходу нашей предшествующей встречи мы как раз говорили о низкой самооценке. И в основе ее лежит представление о том, что совершенство достижимо, но мы просто не в силах его достичь. So actually our low self-esteem arises from this expectation that we could be perfect and feeling that other people are perfect and we're not. Наша низкая самооценка проистекает из чувства того, что совершенство достижимо, и мы могли бы его достичь, оно присуще другим существам, но мы его не достигаем, мы все равно несовершенны. But this is another lie that we tell ourselves. И это очередная ложь, которую мы себе рассказываем. Yeah, because it avoids the consideration that actually everything we are doing is under the influence of afflictive emotions, and that our complete being is contaminated. So it's impossible for us as ordinary human beings to be perfect. И это очередная ложь, потому что в силу нее мы избегаем размышления о том, что все, чем мы сейчас занимаемся, находится под влиянием омрачающих эмоций. Все наше существо в данный момент подвержено омрачениям, и в силу этого для нас, как обычных существ,
достичь совершенства просто невозможно. And of course, all of the publicity out there for selling things in a materialistic and hedonistic world is aimed at making us be better. А, разумеется, все рекламные материалы, которые пытаются убедить нас купить тот или иной предмет в нашем материалистическом обществе, все эти рекламные материалы направлены на то, чтобы побудить нас стать лучше. Они призывают нас стать лучше. So we can create images of ourselves that are airbrushed, perfected to how we wish we were. Мы можем создавать образы самих себя, которые выглядели бы идеально. Идеальные образы, отфотошопленные образы того, какими бы нам хотелось стать. Yeah, we can use Botox, we can use hair color, everything to make us feel and look better than what we are. Мы можем использовать ботокс, можем красить волосы и применять всевозможные средства для того, чтобы почувствовать, что мы лучше, чем на самом деле. So it's not true that you know we can't possibly be perfect because everything about us is subject to change, aging, decaying, illness. This body is contaminated, built on contaminated, afflictive emotions. И сама эта идея о достижимости совершенства в данный момент нереалистична, неправдива, потому что мы подвержены непрестанным изменениям, мы переживаем непрестанный процесс распада, мы подвержены старению, мы подвержены болезням. И само то тело, которым мы сейчас владеем, возникает на основе омрачающих эмоций, на основе омрачающих состояний ума. So this lie leads into the next lie, which is that we can achieve happiness based on this physical body. И эта ложь ведет к следующему виду лжи, к лжи о том, что мы можем стяжать счастье на основе данного физического тела. And the final lie, the final distortion is that we think this body, so everything is about this body, you know, here I am, me, 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 me. We think that is a self-existent I, that I exist from this side and I'm not just a collection of aggregates. И последняя ложь, последнее искажение в этом списке состоит в том, что это состоит в убеждении о том, что это наше тело, а для нас все привязано к телу, ведь мы щупаем его, говорим себе, вот она я, вот он я здесь, я существую. Что представление о том, что это наше тело обладает неким самобытием, о том, что оно существует каким-то образом, мы существуем каким-то образом со своей собственной стороны, а не просто как собрание совокупностей. Okay, so this is the first noble truth of the aryas, called noble because aryas are noble and they have realized what we call emptiness or the true nature of existence. All these opposites of the distortions. Все это первая истина арьев, первая благородная истина арьев. Почему это истина благородная? Потому что арии, существа, которые ее постигают, обрели постижение так называемой пустотности или окончательной природы реальности. И все 4 искажения, которые мы перечислили, относятся именно к этой истине. So you could say that this is sort of summing up what we would call the 3 marks of existence in the first noble truth, that we are subject to change, as we can see in aging and in the decay of illness. И мы можем сказать, что таким образом в этой первой истине обобщаются также так называемых 3 признака бытия. Во-первых, мы подвержены изменениям, что мы видим на примере того, что мы подвержены болезням и старению.
So as well as I hope the internet is stable. I'm getting some distortion from the internet here. So as well as impermanence is this idea of perfection. I want you to reflect on this while you're hearing it, because this is what these ideas are with us in our daily lives, in whatever we do. We're searching for perfection. And we're searching for happiness, all based on this contaminated being. И так, первый пункт здесь — это постоянство, непостоянство, а второй пункт состоит в нашей вере в совершенство несовершенного. И мне бы хотелось призвать вас по-настоящему поразмыслить над этими темами, ведь они постоянно всплывают на уровне нашей повседневной жизни. Это наши будничные, ежедневные убеждения, в силу которых мы непрестанно ищем, в силу второго, например, непрестанно ищем совершенство в том, что несовершенно. Пытаемся отыскать совершенство, верим в совершенство, несмотря на то, что в данный момент существуем в загрязненной форме. So I just want us to focus on this, because actually we, people, whether they're Buddhist or not, whether they come from another religion or they're secular, we are chasing a dream which cannot come true based on this ordinary form and with these afflicted mental states. И хотелось бы всех призвать над этим поразмыслить, ведь мы все, будь мы буддисты, последователи других религиозных традиций или люди, придерживающиеся светского подхода, гонимся за некими мечтаниями. Мы гонимся за мечтами, которые на самом деле невозможно реализовать, пока мы остаемся в этой обыденной форме и пока мы все еще пребываем под влиянием омраченных умственных состояний. Now, personally, when I discovered this truth, it was a relief. Для меня лично встреча с этой истиной была мне самой встреча с этой истиной принесла облегчение. And maybe you can relate to that because you're not really outer beings either. You're what we call inner beings. You're discovering that what is out there is just not doing it. И думаю, что и некоторые из вас могут ощутить сходное облегчение, ведь и вы также не существа, обращенные вниманием вовне, а, как это называется в буддизме, существа внутренние, то есть существа, направляющие внимание вовнутрь и понимающие, что внешние факторы на самом деле благополучия не принесут. There is dissatisfaction, there is suffering, it does exist, and I'm not daft by recognizing that this is not good enough. Существует неудовлетворенность, существует страдания. Эти вещи действительно присутствуют в жизни. И меня не смущает тот факт, что эти внешние факторы сами по себе недостаточно хороши. Okay. So now we come to the second noble truth. And whether we're going to get through them all tonight in such detail is another issue, but let's take it one at a time. А затем мы переходим ко второй из благородных истин. И не могу пока сказать, успеем ли мы с такой степенью, в таких подробностях обсудить сегодня все 4, но будем двигаться по ним по очереди. И сейчас переходим ко второй. So the second noble truth, just starting with what the aryas discovered to be true, is that, yeah, we're suffering because there is strong craving, there is desire, the truth of the cause. Вторая благородная истина, то есть второй факт, который для себя прояснили существа арии, благородные существа, состоит в том, что страдание или неудовлетворенность существует в силу страстного желания, в силу страстной жажды. И это истина о происхождении страданий, об источнике страданий. This is also called true origin, in that it's the truth of the origin of our problems, our suffering is craving and desire.
Эта истина также называется истинным происхождением. Почему? Потому что это истина относительно происхождения наших страданий. Они проистекают из нашей жажды, из нашего страстного желания. Well, that is weird as well, because obviously I'm here, you know, trying to discover in Buddhism how I can achieve satisfaction, and you're telling me, Arya being, that it is wanting this that is causing my problems. И получается немножко странно, ведь, казалось бы, я здесь для того, чтобы отыскать удовлетворение, я желаю отыскать удовлетворенность, а вы, существа Арии, мне внезапно говорите, что как раз-таки само желание и создает все мои проблемы. Okay, so let's get this straight. We do want something here. We want some answers, don't we? But that is coming from perhaps a higher wish than trying to get it through materialism or hedonism. Something higher that we are attaining for. И здесь необходимо этот вопрос прояснить, ведь, возможно, наше желание наивысшей удовлетворенности проистекает из формы желания более высокой, чем просто жажда обрести счастье или удовлетворенность посредством материализма или гедонизма. То есть мы здесь обращаемся к каким-то более высоким устремлениям. And if we didn't see through the fact that nothing, you know, the person out there, the house, the apartment, the status, the beautiful body, whatever it is we were trying for, as long as we can see that that isn't bringing happiness, then actually this kind of desire for truth is a noble thing too. И когда мы понимаем, I mean, as long as we see that those outer things don't bring happiness, Yes. then this higher desire is fine. Yeah, sure. И когда мы понимаем, что внешние факторы, такие как это другой человек, который нам интересен, или квартира, о которой мы думаем, дом, тело, которое нам хотелось бы себе создать. Если мы понимаем, что все эти вещи сами по себе удовлетворенности не приносят, в нашем желании отыскать более возвышенное счастье нет никакой проблемы, оно совершенно допустимо. So the four distorted ways of seeing things that support this lie that actually desire and craving will bring us joy are I'm going to look at one at a time now. Четыре искажения, связанные с этой истиной, четыре искажения, которые убеждают нас в том, что страстные желания и жажда принесут нам счастье, по этим четырем искажениям мы сейчас как раз по очереди и пройдем. So this is largely dependent on not understanding the law of cause and effect. В значительной степени эти искажения основываются на непонимании причин, закона причин и следствий. Yeah. So our desires are often fed by non-virtuous thoughts. Наши желания часто питаются недобродетельными мыслями. Наши желания часто питают недобродетельные мысли. So if we want something, we will do anything to get it. Если мы чего-то желаем, то будем предпринимать все возможное, чтобы объект стяжать. If we want to have an affair with somebody, it won't bother us whether they're married or not and have children. Если мы We'll want them. Если мы захотим вступить с кем-то в связь на стороне, если мы хотим закрутить с кем-то интрижку, нас не будет беспокоить, состоит ли этот человек уже в браке, есть ли у этого человека уже дети. Все это нас не будет беспокоить. Мы хотим. To cause suffering. And it is fueled, that's the word I'm looking for, fueled by an afflictive emotion.
of greed and desire. Can you say that again? There was a bit of a time lag for me. Yeah. Did you get all of this? Which bit did you get? Most of it went missing. So if you could. Okay, yes, it came up as unstable. Oh, I've got to remember this now, haven't I? So this desire for somebody is going to create a contaminated action. Contaminated because it's causing suffering. Это желание заполучить кого-то приведет к загрязненному действию, создаст загрязненное действие. Почему загрязненное? Потому что это действие приносит страдания. And it's fueled by an afflictive emotion. So we don't understand the true nature of existence. We're just going for it because we think that wanting that person and getting them will bring us happiness. И питает это наше действие умственное искажение, омрачающее умственное состояние. Почему омрачающее? Почему омраченные? Потому что мы не понимаем истинную природу реальности. Мы считаем в момент совершения действия, что заполучив этого человека, мы действительно обретем счастье. So because that thought is fueled by desire, then it will be a destructive emotion. Craving, lust, just wanting to satisfy something for yourself. So that's why it's afflictive. It's going to cause others pain, and it's not actually going to provide you with happiness. И эта мысль питает желание, эту мысль питает страстное желание. У нас присутствует некая деструктивная эмоция, у нас присутствует вожделение, похоть, страстное желание, которые убеждают нас, умственные состояния, которые убеждают нас, что мы так достигнем счастья. Но в действительности это омраченное умственное состояние, ведь мы таким образом, совершая эти действия, и другим принесем боль, и сами не достигнем желаемого нами удовлетворения. Now, because we are going for something without understanding the nature, the law of cause and effect, and understanding actually that we don't exist the way we do, we think the suffering just happens. Однако, совершая подобные действия, устремляясь к чему-то, и не понимая при этом закона причин и следствий, а также того, как же мы существуем на самом деле, мы в конечном итоге полагаем, что страдания возникают как-то просто вот случайно, сами собой. We think there's no cause. A bomb goes off. Oh, terrible. Who did that? Why? Мы думаем, что все происходит как-то беспричинно. Взрывается бомба, мы начинаем оглядываться по сторонам и думаем, ой, как это так получилось, как это так произошло, кто же это такое мог совершить, почему? If you're there, and I don't know if you can hear me. Hello, hello. You can. Okay, there you go. Sorry. Okay, so back to this point. How many times have you said, why is this happening to me? Как часто мы в своей жизни говорили, почему это со мной происходит? How many times have you heard people say this? This is so terrible. Why is it happening to this baby? She's done nothing wrong. Как часто вам доводилось слышать эти слова из уст других людей, когда люди говорят, о, какой ужас, как это ужасно, почему это происходит с этой маленькой девочкой, она ведь в своей жизни ничего дурного не совершила. Things happen, and people, if it's a terrible thing and it causes grief and suffering, they don't know who to blame. Происходят какие-то страшные вещи, и когда случается что-то ужасное, когда присутствует горе и страдания, люди не знают, кого в случившемся обвинить, на кого возложить вину. So this first distortion leads into the second distortion. The first distortion is that suffering
has no particular cause, it just happens. И That's the lie. это первое искажение приводит к искажению второму. И первое искажение здесь состоит в представлении о том, что страдания возникают беспричинно, у него нет причин. А это ложь. And then the second aspect of this whole lie is that we think suffering is produced from wrong causes. So we point the finger out. You know, I am suffering because you did this to me. We blame others. То есть первая ложь состоит в том, что страдания возникают беспричинно, а в силу второй лжи мы указываем на ненадлежащие причины, на причины, которые на самом деле не соответствуют следствию. И мы, в частности, тыкаем пальцем куда-то вовне и говорим: я страдаю, потому что ты совершил то или это, ты так или иначе поступил по отношению ко мне. Вот причина моих страданий. This is the lie we tell ourselves. Такова ложь, которую мы сами себе рассказываем. So the third aspect is that we think it's that our suffering, our problems are created as a cause. Oh, no, let me get this straight. We are suffering as produced by one cause, that there is just one cause for our suffering. Третье искажение состоит в том, что мы полагаем, наши страдания или наши проблемы проистекают только из одной какой-то причины. То есть мы считаем, что у наших страданий есть только одна причина. So I'll give you an example, which obviously we're all relating to at the moment. The coronavirus is the cause of our suffering. That's what we believe. It's a lie. Приведу пример, который нам всем должен быть понятен. Мы в данный момент себе говорим, что причина всех наших страданий – это коронавирус. Это вот единственная причина. Но это очевидным образом ложь. If we had not produced the karma, we would not be experiencing the suffering of the coronavirus. It's a collective karma. Если бы мы не создали карму, если бы мы не создали соответствующую карму, то не сталкивались бы и со страданиями, которые несет с собой коронавирус. И речь мы здесь ведем о коллективной карме. And this is an interesting one. We think our suffering is permanent by nature instead of recognizing that it's changing momentarily all the time. So we grasp onto this is suffering, this is the cause of my problems. И вот еще один аспект. Мы считаем, что наши страдания постоянны, а не меняются мгновение за мгновением, не переживают ежемгновенные изменения. И мы цепляемся за них тогда и говорим: да, это вот причина моих мучений, моих проблем. I think a good example of this is when we say, well, we're going to say this, aren't we? What a year 2020 was. What a terrible year. Думаю, хорошая иллюстрация этих наших представлений – это слова, которые нет-нет, да и услышишь, о том, что 2020 – ужасный год. Ну и год, говорим мы. Вот это год нам выдался, 2020. Or else we might say, I had a terrible childhood, or I had a lovely childhood, whatever you say. Или мы, например, говорим: у меня было ужасное детство, или чудесное детство, что бы мы там ни говорили. We can't look at something and go, all of it is bad or all of it is good. It's momentarily changing. And even in times of difficulties, even in times of war, there are moments of joy. Мы не можем посмотреть на какое-то явление и сказать, что все его мгновения были ужасными или радостными, потому что любое явление переживает ежемгновенные трансформации, и даже в периоды грусти, даже в периоды войны присутствуют невольно мгновения радости. So I hope we can see here the overall view that we can't see that our problems are caused by, do you know that's the teaching of the Buddha? We can't see it. Can you say that again? Sorry. We can't see that
our suffering is caused by desire. Иными словами, мы не в силах, нам не удается увидеть, что наши страдания проистекают из желания, а именно таково учение Будды. Because we think all our problems are created externally. Почему? Потому что мы считаем, что все наши проблемы создаются вовне, на внешнем уровне. Why is this happening to me is an example. Хороший пример — это слова «почему это со мной происходит?». You cause my problems. Ты причиняешь мне проблемы, ты источник Oh, моих проблем. if only we could get rid of the coronavirus, we'd be all right. Если бы мы избавились от коронавируса, все бы у нас пошло наилучшим образом. And all this problem is kind of created externally. We don't acknowledge that actually it is coming from our own desire and craving. И все эти проблемы формируются на внешнем уровне. То есть мы не признаем, что наши трудности проистекают из наших собственных жажды и страстного желания. Okay, so let's go on to the third truth, which is going to be quite a relief, I think, to hear about this. Pardon? It's going to be a relief. Now we get beyond suffering to the third truth. Затем мы обращаемся к третьей истине, и размышления над ней уже приносят нам облегчение. После размышлений над страданиями приятно подумать, наконец, об освобождении. Yeah, so the noble Arya beings say, reassure us that actually there is cessation, there is an end to our suffering. Благородные существа, существа арьи, уверяют нас в том, что существует, возможно, прекращение страданий. Нашим страданиям можно положить конец. And the distorted ways of seeing this, or of lying to ourselves, quite interesting. Искаженные представления об этом пункте, те виды лжи, которые мы себе относительно этого пункта рассказываем, весьма занимательны. Because it's kind of based on denial. There's no way this is ever going to end. Ведь они в какой-то степени основываются на отрицании реальности. Мы себе как бы говорим, нет, никогда у страданий не может быть завершения. Никогда они не завершатся. I do not believe that there's anything I can do to bring about the end of cyclic existence or liberation. Не верю, что я мог или могла бы предпринять хоть что-то, что привело бы к завершению циклического бытия, что привело бы к освобождению. Yeah? And that kind of sums it up. So I'm going to kind of shorten that one. It's just kind of this feeling like there's no point in me trying because it maybe exists for others, but not for me, not for me. И это как бы обобщение этих видов лжи применительно к третьей истине. Я здесь просто обобщу. Мы как бы себе говорим, ну, нет никакого смысла мне даже пытаться что-то предпринимать, ведь даже если освобождение существует, оно существует для других, но не для меня. But the point is that they are saying, these Arya beings, that actually we have ended cyclic existence. We have achieved nirvana, and the fourth truth is we're going to show you how. Но эти существа арии говорят, мы, то есть ария-существа, достигли нирваны, мы положили конец страданиям. И, объясняя четвертую истину, мы покажем вам, как добиться того же. Now, the fourth truth is the path, as many of you will know. Четвертая истина — это путь, как многие из вас знают. But we have the mental attitude, which of course is stopping us from completing, is an obstacle to our spiritual path, that actually it doesn't feel achievable. И хотя четвертая истина — это путь, многим из нас присуще умственное препятствие. Нам свойственна некая умственная помеха, в силу которой мы не продвигаемся по этому пути. И это представление о том, что этот путь не кажется нам достижимым. Мысль о том, что путь какой-то, наверное, недостижимый. The example is given of being like, like you're
a big fish in this little pond, and it's not great, but it's okay. And somebody's telling you, whoa, the ocean's just that way, but you don't believe it, and you don't want to go there. You just stay in this pond. Приводится аналогия. Нас сравнивают с большой рыбой в маленьком пруду, где все не то чтобы уж очень здорово, но как-то выживаем. И кто-то нам говорит, но вообще-то вот в ту сторону можно было бы до океана доплыть, и там прекрасно. Но мы не верим в достижимость этой цели, и так и остаемся на том же самом месте. It's not great, but it's what I know, and I'll make the best out of it. Здесь не здорово, конечно, но для меня это нечто знакомое. И уж постараюсь здесь как можно лучше жить. Yeah, okay. So let's just round this up a little bit, because the key to this is that we don't have the realization of emptiness. Теперь попробуем обобщить весь этот путь, который здесь описывается. И ключевой пункт здесь состоит в том, что нам сейчас не присуще постижение пустотности. So our ignorance, which is creating all this attachment for making me feel more and more solid, that is an obstacle to us progressing on the path. И мы понимаем, что это наше неведение относительно пустотности, неведение, в силу которого мы считаем себя чем-то прочным, чем-то прочно существующим. Именно оно и представляет собой главное препятствие на нашем пути. And really the path is all about recognizing that these contaminated actions coming out of our afflictive emotions are just creating more and more karma, more and more negative karma for ourselves. Суть здесь осознать, что наши загрязненные действия, проистекающие из наших омраченных эмоций, создают все больше и больше неблагой кармы. Этими загрязненными действиями мы создаем для себя все больше и больше неблаготворной кармы. So when we recognize this, that everything has a previous cause, we call it the 12 links of dependent origination. Everything has a previous cause, including ourselves. When we realize this, then we can start to engage on creating constructive emotions and thoughts as opposed to afflictive emotions and thoughts. Когда мы осознаем, что у всего есть предшествующая причина, и понимаем тему так называемых 12 звеньев взаимозависимости, 12 звеньев происхождения бытия, взаимозависимого возникновения бытия, в силу этого понимания причинности мы обретаем возможность начать посвящать себя конструктивным эмоциям и мыслям, начать порождать конструктивные мысли и эмоции. So by practicing the path, which is a way of practicing virtue and of developing a stable concentration in our meditation, we are gradually eliminating all those contaminated actions and afflictive emotions. Начиная практиковать путь, где мы упражняемся в добродетели и развиваем устойчивое сосредоточение, мы постепенно запускаем процесс искоренения омрачающих эмоций и деструктивных действий. Okay, so we can have some questions and answers around this, but to just kind of sum up, because this is a huge topic, you know, we could talk about this for months, but what we're focusing on here are the obstacles to us engaging with truth.
И, конечно, какие-то конкретные вопросы здесь можно, какие-то конкретные пункты можно прояснить с помощью вопросов и ответов, но важно и обобщить. А обобщая, мы говорим, что, конечно, эта тема огромная, мы могли бы долгие месяцы ее обсуждать. Но, по сути, мы обсуждаем препятствия для восприятия истины, то, что мешает нам узреть истину. So, what is it about my attitudes? And this is what we're going to do in our meditation. What is it about my attitudes that is getting in the way, that is actually a little bit of a self-deception? По сути, мы себя спрашиваем, какой аспект моих настроев, именно об этом мы поразмыслим в медитации, какие аспекты моего настроя мешают мне воспринимать истину, какие аспекты моего настроя представляют собой определенные формы самообмана. Life is dissatisfaction. There is no perfection. The source of happiness is not out there. Am I living that? Действительно присутствует неудовлетворенность, действительно нет совершенства, действительно источник страданий сокрыт не вовне. Но живу ли я в соответствии с этими утверждениями? With my craving, what is it I keep wanting out there, even though I know, even though I may be a practicing Buddhist, I'm still craving it. А в силу своего страстного желания, чего я жаждаю вовне, на внешнем уровне. Может быть, я и практикующий буддист, но все равно чего-то страстно желаю. Чего? So when we do our meditation on the Four Noble Truths, starting with this uncomfortable truth that there is no satisfaction in ordinary life, I really need to be honest with myself and stop the self-deception. Когда мы будем выполнять медитацию на четырех истинах, начиная с этой некомфортной истины или истине об отсутствии комфорта, о недостижимости удовлетворения в обыденном существовании, при выполнении этой медитации мне необходимо быть предельно честной, предельно откровенной с собой. Мне нужно положить конец своему самообману. Start the distorted views that I'm putting out there to justify what I feel is a self-existent me. Мне нужно пресечь искаженные воззрения, которые в моем понимании подкрепляют или оправдывают существование того, что мне кажется самосущим я. Not a self that is constantly changing, not only physically, but mentally. The empty self. В противоположность я, которая непрестанно меняется не только на физическом уровне, но и на уровне ума. То есть в противоположность пустотному я. Okay, so shall we do a meditation on this now, which will start with some nice stabilizing, and then we'll just do some analysis, really bringing the focus on ourselves. Давайте теперь выполним медитацию по этой теме, и в этой медитации мы начнем с сосредоточения, а затем перейдем к анализу, который направим сами на себя, по-настоящему присматриваясь к себе. So wherever you are, we are together. Где бы вы сейчас ни находились, мы вместе. And we're all engaging in this together. So take that support into your meditation. И мы все выполняем эту практику вместе, а потому ощутите это чувство поддержки в своей медитации. We're all sitting here being honest with ourselves, not as a form of being negative or building lower self-esteem, but to enable us to really engage with truth. Мы все здесь сидим и стараемся проявить честность по отношению к себе, но не для того, чтобы обратить на себя какой-то негатив,
не для того, чтобы не в силу проявления нашей низкой самооценки, а для того, чтобы суметь вступить во взаимодействие с истиной, соприкоснуться с истиной. So I'm going to give you a few minutes to settle into your posture and to correct your breathing. Let go of any stress or tension, relax, and do nice breathing, stabilize the mind. И я дам вам несколько минут для того, чтобы скорректировать положение тела и привыкнуть к нему, раскрепостить дыхание и уделить на какое-то время внимание дыханию для того, чтобы добиться устойчивости и расслабления ума. So what we're doing here is tuning into the clarity and the stability of our natural minds when they're not engaged in thought and emotion. В данном случае мы настраиваемся на ясность и устойчивость естественного состояния своего ума, который не вовлечен в данный момент в мысли и эмоции. So any thoughts that arise, just see them as transient, as not you, just coming and going events, mental events, and come back to that pure stillness of mind. Любые возникающие мысли рассматривайте как нечто приходящее и нечто не являющееся вами. Просто как нечто, что приходит и уходит. И с таким пониманием возвращайтесь к естественной неподвижности ясного ума. Just reflect on these thoughts, starting with my idea of myself is very grasping. How true is that? И затем начните размышления над теми мыслями, которые мы обсуждали, начиная с мысли о том, что наши представления о себе основаны на мощном цеплянии. Насколько эти наши представления верны? This isn't about finding fault with yourself. It's just noticing that we all, as ordinary human beings, grasp at a sense of self. Мы не пытаемся здесь выискивать в себе какие-то недостатки, а просто свыкаемся с мыслью о том, что мы все, как обыденные существа, мощно цепляемся за чувство «я». So very kindly towards yourself, just notice, as if you were discovering a child who was telling fibs to protect itself. И с огромной добротой по отношению к себе просто постарайтесь это заметить, как если бы вы, например, заметили, что какой-то ребенок
лжет для того, чтобы попытаться себя защитить, в попытке себя защитить. And criticism, or feel good if we praise in a sort of self-aggrandizement. В силу этого цепляния за «я» нам некомфортно, когда нас критикуют, и нам хорошо, когда нас восхваляют. Мы ощущаем эту радость от восхваления нашего «я». Do I spend a disproportionate time and money on trying to make myself look better? Трачу ли я уместные, ненадлежащие объемы денег и времени на попытки улучшить свою внешность? Or younger? Или сделать свою внешность моложе? Am I curious about those around me who are aging, or myself, or am I terrified? Вызывают ли у меня любопытство старение людей вокруг, мое собственное старение? Или же этот факт старения вызывает у меня ужас? How much time do I spend thinking that if I was with someone else, or if I was somewhere else, or if I was somebody else, that I would be happier? Как много времени я посвящаю мыслям о том, что если бы я находился или находилась с кем-то иным, или если бы я находился где-то еще, или если бы я был кем-то иным, то я испытывал бы больше счастья. How much do I fear the death of me? В какой степени я боюсь собственной смерти, смерти своего «я»? Do I find that I do selfish things because I think they'll bring me happiness when actually they cause problems to myself and others? Совершаю ли я эгоистичные поступки в силу веры в то, что они принесут мне счастье, а на самом деле получается, что они приносят мне и другим страдания?
Do I recognize that when I try to have positive states of mind about myself and others, that actually that brings me peace of mind? Замечаю ли я, признаю ли я, что когда я совершаю конструктивные, позитивные поступки ради себя и других, это на самом деле приносит мне благие умственные состояния. And can I possibly see that if I keep practicing really, genuinely and truly, one day, either in this life or in another life, there will be cessation, there will be liberation from samsara. И могу ли я признать, что если я действительно продолжу по-настоящему истинно практиковать, продвигаться, то рано или поздно, либо в этой жизни, либо в одной из жизней следующих, обрету освобождение от сансары, достигну истинного прекращения. And if I really believe that to be true, then following the path, does it bring me great joy? It should. А если я действительно верю в истинность прекращения, в достижимость прекращения, испытываю ли я огромную радость от практики пути? На самом деле должен или должна испытывать. How incredible it is that I know these four truths. Как невероятно, что я знаю эти 4 истины. Whenever I find myself in self-deception, I will remind myself that I am distorting the facts. Заметив, что я поддаюсь самообману, я напомню себе, что искажаю факты. And this will give me incredible energy for following the path of virtue and meditation to enlightenment. И это придаст мне невероятные силы для того, чтобы идти по пути добродетели и медитации к просветлению. We're just going to spend 5 minutes really generating a strong feeling of joy, of happiness at what we know and how it's going to genuinely bring us peace. Мы уделим 5 минут порождению подлинного чувства радости по поводу того, что мы знакомы с этими истинами и с их способностью принести нам истинный покой. If you like, a celebration of knowing these truths and gratitude to all those arya beings that have brought them to us. Можно при желании назвать это празднованием того, что мы знаем эти истины, и актом благодарности ко всем арья-существам, которые эти истины нам принесли. This is the refuge of the Buddha, the Dharma, and the Sangha being Arya beings, and the Dharma being the truth. So this is our refuge. В объектах прибежища, где мы говорим о Будде, Дхарме и Санге, Санга — это арья-существа, а Дхарма — это эти самые истины. Так что таково наше прибежище. So just generate that lovely feeling that sort of rises in you as how fortunate I am that I have created the karma to come into contact and practice and continue to practice the path. И потому просто породите это приятнейшее чувство при мысли о том, что
мы создали карму для того, чтобы встретиться с этими истинами и практиковать на их основе путь. I can finish this little meditation by just thinking how wonderful it would be if all beings had access to the truth about life, existence, as we know it. И мы можем завершить эту медитацию мыслью о том, как замечательно было бы, если бы все существа обладали доступом к этой истине относительно реальности и бытия. And bring your meditation to an end. А затем завершите медитацию. And then we've got some time for questions or comments. Let's see what we get. А дальше у нас есть немного времени на вопросы и замечания, так что посмотрим, есть ли они у вас. И вы можете писать свои вопросы в комментариях, если они у вас есть, а достаточно Методзен нам их переправит, и мы их озвучим. So we're going to give people a few minutes to write something down if they have any questions. Okay. How's the internet connection for you? Was I distorted? И как у вас там с интернет-связью? Присутствовали ли искажения? How are we doing? Oh, good. Great. Okay. So one question we have so far is, what are the Arya beings? Can you elaborate a little bit on what they are? Yeah. Первый вопрос, который у нас здесь прозвучал, что за благородные существа Арии? Можно чуть пояснить об этом? Arya, I believe, maybe Temba can help me here, it is Sanskrit, and it just means realized, one who is realized emptiness. Exalted or noble or sublime. Yeah. Lovely, you tell them that, lovely. И само слово «арии» санскритского происхождения, и оно буквально здесь просто подразумевает тех существ, которые постигли напрямую пустотность, напрямую постигли природу реальности. Ария буквально может переводиться как благородное, возвышенное, возвышенное существо благородного происхождения. So basically, if we're looking at His Holiness's description of the Four Noble Truths as the four truths of Arya beings. И если мы посмотрим на тот факт, What we're saying is that they have
engaged with the path and achieved liberation and have understood that the cause of suffering was desire. Если мы посмотрим на тот факт, что его святейшество описывает эти четыре истины как истины ария существ, истины, которые видят ария существа, мы тем самым подразумеваем, что арии — это существа, которые вступили на путь, прошли по пути, достигнув освобождения, и осознали, каково происхождение страданий. And the important thing to realize here is that we're not just talking about the Buddha who has taught the Four Noble Truths. We're saying that there are more. There are arya beings. So there are beings who have, just like us, who have engaged with the path and achieved nirvana. И здесь очень важно отметить, что не подразумевается, что один только Будда является благородным существом, потому что он эти четыре истины преподал. Нет, ария существ гораздо больше. Есть ария существа, которые были такими же, как и мы, но вступили на путь и достигли освобождения. So this really feeds into our self-esteem, because what we're saying is that I definitely can and I will become an arya being, just as those noble ones who have gone before me. И это, на самом деле, напитывает наше самоуважение, потому что мы можем уверенно сказать: я могу достичь освобождения, я достигну освобождения, стану освобожденным существом, как и эти благородные существа, что прошли по пути прежде меня. So this perfection, this purity can be accomplished, but it's a paradox. It's not the way in which we're doing it, it's the way that they are showing. И этого рода совершенство, этого рода возвышенное состояние достижимо. Однако здесь присутствует парадокс. Оказывается, что совершенство можно достичь не так, как мы сейчас пытаемся над ним работать, а именно так, как показывают ария существа. Okay, I hope that answers that. Is that enough? Надеюсь, что это ответило на ваш вопрос. So the next question we have is how to live without desires, where to go and what to do beside meditation. И следующий вопрос. Как жить без желаний? Куда идти? Чем заниматься, кроме медитации? I think, if you're a lay person like myself, there's got to be an acknowledgement that this is a gradual path. Думаю, если вы мирянин или мирянка, как и я, необходимо понять, что мы говорим о поэтапном, о последовательном пути. Hello? So if we try, hello, am I speaking now? Yeah. Yeah, okay. You were broken. Okay, so if we try to be too strict and go, well, that's it, I'm renouncing everything, I'm giving everything up. It's not actual renunciation. И если мы здесь попытаемся проявить слишком большую строгость с собой и скажем: все, я от всего отрекаюсь, я от всего отказываюсь, подобного рода утверждения не будут подлинным отречением. I've seen it many, many times when people engaging with the spiritual path and they think, right, that's it, I'm not going to do this anymore, I'm not going to have a relationship, I'm renouncing all this stuff, it's no good. Я много раз сама это наблюдала. Люди пытаются взаимодействовать с каким-то духовным путем и говорят: все, я больше не буду это делать и то, откажусь навсегда от личных взаимоотношений, от всего этого никакого проку. It's got to be genuine. I don't know if you can see here, but I'm pointing to my heart. It's got to be a genuine, gradual realization that materialistic and hedonistic things aren't really doing it for me anymore. На самом же деле должно присутствовать подлинное и поэтапное постижение того, что материалистические факторы, относящиеся к материализму или гедонизму, не приносят мне подлинного удовлетворения. And there's so many examples of this, of people who
take drugs or alcohol, or as I said before, a normal route is to have an affair, or you get fed up with your wife, your husband, so you look for a little bit more excitement. That all of these things are actually just leaving a very stale taste in your mouth. They're not providing happiness. Then renunciation will gradually come. И пример постепенного развития этого подлинного отречения, это, скажем, ситуации, где люди, например, употребляют наркотики или алкоголь, или, как мы говорили, пытаются закрутить с кем-то интрижку, потому что жена или муж прискучили, и хочется какой-то новизны. И по итогам всех этих действий ты замечаешь, что во рту остается горький привкус, что все это никакого подлинного удовлетворения не принесло. И это как раз это понимание неудовлетворительности самих этих видов деятельности и приводит в конечном итоге к подлинному отречению. And if you're gradually leading a more virtuous life, then that will naturally result in renunciation of these kind of pleasures and material things. Not cut immediately, just, yeah, that wasn't so great, or I'm tired of this now, I'm not going to do that again. It will just come. It's one of the three principal aspects of the path: renunciation, realizing the wisdom of emptiness, and developing compassion. Yeah, compassion. So renunciation is really key. Если вы по-настоящему стараетесь вести добродетельный образ жизни, то с течением времени естественным образом начнете понимать, что эти материалистические удовольствия просто не приносят такого уж большого удовлетворения. Они не приносят подлинной удовлетворенности, они вызывают у нас чувство усталости. И таким вот образом, постепенно, естественным образом мы и развиваем подлинное отречение. Подлинное отречение, которое представляет собой одну из так называемых трех основ пути, где мы говорим об отречении, о мудрости, которая постигает пустотность, и о сострадании. Так что даже на примере этого списка мы видим, что отречение — это чрезвычайно важный фактор. Does that answer your question? Is it enough detail? Well, it's hard to say because we're Facebook. Yeah. But we have other questions along those lines. Good. Okay. So, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. И следующий вопрос. Our next question is, can we call the process of liberating ourselves from ignorance evolution? And can we compare this process of liberating ourselves from ignorance to evolution? Can it be compared to evolution? Well, I think what we're doing here is we're engaging with a path. Evolution is saying, okay, well, we as a species, we're gradually going to change, so we'll let that happen. Следующий наш вопрос. Можно ли назвать или сравнить освобождение от неведения с эволюцией? И ответ, скорее мы здесь говорим о том, что мы взаимодействуем с путем, мы идем по пути. Потому что эволюцию, говоря об эволюции, мы можем сказать, мы как биологический вид постепенно эволюционируем, поэтому давайте просто позволим этой эволюции случиться, она сама собой произойдет. So we can see that human, has evolved with the stages of the brain. Мы видим, stages of the way the brain has evolved. И мы видим, например, эту эволюцию человека как биологического вида на примере тех стадий развития мозга, которые этот биологический вид переживал. You know, they talk about the fact that there was a primitive brain, a lizard-like brain, which comes from dinosaurs, which still exists in us and is our stressor. So when we're attacked, we become aggressive or we defend ourselves.
Иногда, описывая эту эволюцию, например, говорят, что у нас есть так называемый рептильный мозг, унаследованный от динозавров, то есть та часть, которая отвечает за стрессовые реакции, которая до сих пор вызывает у нас побуждение пытаться себя защитить. То есть у нас есть эта часть, эта составляющая. And then I believe, I mean, this is constantly, what's constantly evolving is science and understanding. But from what I was told, there's then this emotional brain which defends, and we can see that we have so many emotions that come through from this limbic or emotional brain. Затем, и здесь эти объяснения весьма условны, потому что, если что и переживает непрестанную эволюцию, так это научные представления. Они непрестанно меняются в этих вопросах в том числе. Но если говорить обобщенно из того, что я знаю, мы также затем говорим о эмоциональных структурах мозга. Мы говорим о крайнем многообразии эмоций, которые у нас возникают и связаны, коррелируют с лимбическими структурами мозга. So we have these kind of basic animal brain aspects of our brain within us, but what humans have is a really developed rational brain. It's rational. То есть у нас есть эти более примитивные структуры, связанные с нашими инстинктами и пришедшие к нам от наших предков среди животных. Но что нам как людям присуще, так это те структуры мозга, которые связаны с рациональным мышлением, рациональный мозг. So let's hope that's evolving too, and we all become more rational human beings. There doesn't seem to be much evidence of that at the moment, does there, around the world? But that's the idea, is that we're developing our rational brains, at least this evening. И в этом случае можно тогда надеяться, что и эта рациональная часть нашего мозга также продолжает эволюционировать и развиваться. Хотя, если мы посмотрим на мир в целом, особых свидетельств в пользу того, что что-то там развивается, мы не увидим. И тем не менее, мы можем, по крайней мере, надеяться, что мы свою собственную рациональную составляющую, свой собственный рациональный мозг развиваем, по крайней мере, сегодня вечером. And there's been quite, His Holiness in this book again, which I'm going to raise up, he refers to neuroscience a lot. And of course, there have been tests done on meditators to prove that the rational brain and the parts of it that light up, that create inner peace and happiness, are definitely there more in meditators. И на эту тему много исследований, и часть из них его что в том числе упоминает даже в этой книге «Приближаясь к буддийскому пути», исследования, которые показывают, что те структуры мозга, которые отвечают за позитивное переживание, за благотворные эмоции, больше и легче активируются у тех, кто практикует медитацию. So I firmly understand and believe that when we're engaging in the practice of Buddhist, not belief, but Buddhist practices that improve our psychology, our brains will evolve, will take a leap in evolution in this very lifetime. И я понимаю и глубоко убеждена, что когда мы занимаемся буддийской практикой, то есть не просто когда мы придерживаемся каких-то буддийских верований, а именно когда мы занимаемся буддийскими практиками, которые позитивно влияют на нашу психику, в результате этого и мозг наш также переживает эволюционный скачок, он также переживает эволюцию. Thank you for the question. Yeah. Спасибо за вопрос. So, our next question is, what's the best way to share the Four Noble Truths with people who are not at all close to Buddhism in order to help them lead a more happy and mindful life? Ooh, tricky. Следующий наш вопрос. Каким образом лучше делиться с другими людьми, далекими от буддизма, четырьмя благородными истинами, чтобы помочь им жить более счастливой и осознанной жизнью? There's a old idea in Buddhism that until somebody has asked you 3 times, what is it you believe in? Don't answer them.
Но в буддизме есть старая мудрость. Пока вас 3 раза не спросят, 3 раза, 3 раза не спросят, во что верите, не нужно отвечать. Avoid conversion. Нужно избегать попыток кого-то обратить. Yeah. Be very sensitive and don't suggest they don't know what they're talking about. Suggest that actually they're intelligent beings and maybe they'd be interested. Нужно быть очень чувствительными и избегать намеков на то, что наш собеседник вообще не знает, о чем говорит. Вместо того, что нам нужно помочь человеку почувствовать, что он или она очень разумны, и, может быть, поэтому их и заинтересует что-то из того, о чем мы здесь говорим. I often think that the way people become interested is also to do with the example you set. If you're evangelical and you're trying to make them see that they're wrong and you're right, you'll achieve nothing. Я думаю, что в очень значительной степени наши успехи в этой области связаны с тем примером, который мы лично подаем. Если мы активно увлечены попытками кого-то вокруг обращать, если мы ясно даем людям понять, что считаем себя правыми, а их неправыми, мы так тем самым ничего абсолютно не добьемся. People have to be ready. Their minds have to be ripe, so that when they hear the teachings, they immediately connect. Otherwise, it can actually create quite a problem for them in that they'll resist and their egos will be offended by the suggestion that they're living life in the wrong way. Люди должны быть готовы, в них должна быть уже некая степень зрелости, они должны созреть для разговора о подобных вещах. В противном случае они начнут сопротивляться нашим словам, и их эго почувствует себя уязвленным или оскорбленным намеками на то, что они, по нашему мнению, как-то не так живут. I think, there's a lot of mindfulness. I have found that talking to people about mindfulness, they're often more open because they don't see it as religious. So it's not so threatening. В наше время много материалов посвящено осознанности и внимательности, и по моим наблюдениям, многим людям проще начать говорить об осознанности, потому что они не воспринимают осознанность как нечто религиозное, и потому испытывают меньшее чувство угрозы. And when people engage with meditation, they turn inwards. And once they turn inwards, they start to see these things themselves. So just gently encourage or suggest they might try meditation or mindfulness. I think it's a good first step. Когда люди медитируют, они заглядывают вовнутрь, а когда они смотрят вовнутрь, они сами видят все эти вещи. И потому я бы сказала, что скорее лучше мягко поощрять людей на занятия медитацией или осознанностью. Это прекрасный первый шаг. Okay, so yeah, thank you. Our next question, our last question for tonight. И вот следующий наш вопрос, наверное, последний на сегодня. Thank you so much, both Ondila and Tenpala, for this wonderful opportunity. Question: is there an approach to build a habit of analyzing causes of my own reactions, feelings, and thoughts on the fly, so they'd stop getting out of control and influencing my daily life and relationships in a harmful way? How do I learn to keep an eye on them? Итак, последний наш, наверное, вопрос на сегодня. Большое спасибо, Ондила и Tenpala, за эту чудесную возможность. Вопрос: существует ли подход, позволяющий развить привычку анализировать причины моих собственных реакций, чувств и мыслей на ходу, так, чтобы они перестали входить из-под контроля и негативным образом влиять на мою повседневную жизнь и мои взаимоотношения? Как научиться за ними приглядывать? I think this is the practice of mindfulness, really. Works very effectively here. Думаю, это, собственно, и есть практика осознанности. Она в этом вопросе очень эффективна. When we're doing mindfulness meditation, we're just taking that step back and observing our thoughts and emotions. So it's objective.
not subjective. Когда мы занимаемся медитацией осознанности, мы отстраняемся от происходящего и наблюдаем за своими мыслями и эмоциями. То есть переходим к объективному, а не субъективному процессу. So if we get used to that objective way of seeing things in our meditation, then in our daily lives, when we're engaged perhaps in about to make a judgment or a criticism or engage with an afflictive emotion like jealousy, we're able to look at it in an objective way and go, oh, that's jealousy, that's anger, that's you judging somebody, and let it go more easily. Когда мы развиваем эту привычку к объективному восприятию наших собственных умственных состояний, затем на уровне повседневной жизни мы как раз также объективно можем заметить, что вот-вот хотим кого-то осудить или подвергнуть критике, или, скажем, подаемся такой неблаготворной эмоции, как зависть или ревность. И мы можем себе тогда сказать: о, это зависть, это гнев, это стремление осудить и так далее. А когда мы заметим и правильно опознаем эти умственные состояния, нам легче будет их и отпустить. I think why this is always so difficult is because we're self-grasping. We're going back to that state of mind I mentioned where we're justifying our little egos that what we say or think is correct because we're self-grasping. Yeah. So if you use mindfulness, you're able to separate the thought and the emotion from the idea of the self, which then enables us to jump in and catch what's happening more quickly. Думаю, причина, в силу которой так сложно этот процесс осуществлять, состоит в том, что мы очень прочно ассоциируем свои мысли и эмоции со своим представлением о «я». Они в нашем восприятии очень прочно увязаны. Здесь же, практикуя осознанность, мы начинаем отделять мысли и эмоции от самого нашего чувства «я», а потому нам легче их тогда распознать и опознать, легче их отпустить. So I think that's a very effective method. It's getting used to saying. I always say it. I go, where did that thought come from? Whew, let it go. So I separate myself from the thought and emotion. And that is genuine practice, is recognizing that we are not our thoughts and emotions. And when I say we or I'm talking about the conventional self. И в этом и состоит эта практика, превосходная практика, где мы учимся говорить, я в буквальном смысле себе это говорю, например, ну, а откуда эта мысль пришла? Отпусти ее. То есть мы начинаем осознавать, что мы не равны своим мыслям и эмоциям, мы не являемся сами своими мыслями и эмоциями. Когда я говорю «мы» или «я», речь об условном нашем «я», об обусловленном «я». And please be kind to yourselves. Don't get cross with yourselves when you find yourself doing something that's negative. We are not arya beings. Remember that. We're still on the path and we're going to make so many mistakes. So this is a constant integration of something which the ego is going to find difficult every day, in every circumstance. So be gentle with yourselves and then acknowledge when you do something, hey, well done, it's working. Yeah? Пожалуйста, проявляйте большую доброту по отношению к себе. Не следует предаваться ярости по отношению к себе, когда мы что-то делаем не так. Ведь необходимо осознать, что мы пока еще не арья-существа, мы все еще идем по пути, и мы будем совершать великое множество ошибок. Мы заняты процессом интеграции принципов, которые для эго оказываются очень сложными, во все аспекты своей повседневной жизни. И когда мы все-таки замечаем, что нам что-то удалось сделать удачным образом, когда мы замечаем, что в чем-то мы преуспели, чрезвычайно важно себя за это похвалить. Thank you. Спасибо.
And one more question that came. How to maintain a positive attitude where there's so much suffering in life? А последний вопрос, который поступил. Как поддерживать позитивный настрой, когда столько страданий в жизни? Shama, am I talking? It's gone a bit dead. You are talking. Hello? Did you hear the question? Oh, okay, good. Yeah, no, I got it. I got the question, and then it went very quiet. Yeah, it's tricky, isn't it? The more suffering that we recognize, the more we're engaging with the first noble truth. So well done. Действительно, это сложный вопрос. Но чем больше страданий мы распознаем, тем больше мы взаимодействуем с первой из благородных истин. Так что это само по себе уже превосходно. And the more suffering we see, the more compassion we can develop. So it's really helping us at this time. We have so many opportunities for developing and generating compassion. We're fortunate, you know, we could see it, it's everywhere. And with the media, we have access. So utilize it to develop ourselves more on the path. Но и чем больше страданий мы распознаем, тем больше мы можем развить сострадание, тем больше опора для того, чтобы порождать сострадание. И мы видим, что страдания... Теперь, в наше время, мы видим, что страдания повсеместны. Мы имеем доступ к страданию других людей благодаря средствам массовой информации, благодаря медиа. И в этом нам очень повезло. И потому мы должны использовать эту возможность для развития самих себя, для развития своего сострадания, для продвижения по пути. But remember this idea of, it's telling me the connection is unstable, so I'm waiting. Okay. This idea of being positive is really important because we do not want to add to the suffering. You do not see these great teachers like the Dalai Lama miserable. Oh, there's so much suffering. No, they're happy. They're joyful. They're showing us that we can all be joyful, even if we have problems. Everybody has problems. И в то же время мы не хотели бы так увязнуть в страданиях, чтобы ощущать постоянное душевное мучение. И великие учителя, такие как Далай-лама, подают нам в этом огромный пример, потому что мы не видим, что они сидят и печалятся. Они говорят: о, в жизни столько страданий, не пребывают в этом состоянии постоянных душевных мук, и вместо того показывают радость, демонстрируют нам свою радость, демонстрируют нам свое счастье, несмотря на присутствие в жизни проблем. Ведь у всех в жизни проблемы будут. And in understanding how things exist, we have got an angle on life that many people don't have. We understand there is suffering. The cause of it is not the virus, it's contaminated actions and afflictive emotions that have brought about the virus, and that there is cessation. So that is every reason to be positive. And the path to cessation is not by being negative and despondent. It's about positively engaging with virtue and meditation. Simple as that. Thank you. И само это понимание того, как устроено бытие, предоставляет нам мировосприятие, которого многие люди лишены, возможность восприятия мира, которое многие люди не имеют. Ведь мы начинаем, например, понимать, что подлинной причиной страданий является не сам вирус, а загрязненные действия и омраченные состояния ума. И в то же время мы понимаем, да, прекращение страданий возможно. Можно прийти к состоянию освобождения.
Но путь, ведущий к этому прекращению страданий, это не негативное мировосприятие, не чувство уныния, отчаяния, а непрестанное погружение в добродетель и медитацию, применение добродетели и медитации. Спасибо. Okay. How are we doing, Temper? Yes, I think that was our last question for tonight. So on behalf of everyone, a giant thank you for joining us and agreeing to teach. Это был наш, наверное, последний вопрос. И от лица всех собравшихся и всех, кто смотрит запись, хотелось бы поблагодарить Онди за то, что она согласилась к нам присоединиться и провести это учение. We're very much looking forward to our next session in November, where we will be discussing the four measurables and their application. And once again, looking at approaching the Buddhist path and what His Holiness has to say in encouraging us to practice those. Мы очень предвкушаем нашу встречу в ноябре, когда мы будем говорить о четырех безмерных и снова поговорим о книге «Приближаясь к буддийскому пути» и посмотрим, где мы смотрим, как Далай-лама поощряет нас развивать эти позитивные умственные состояния. And we're also very happy that in addition to all the people that have joined us tonight, there are many others who will be watching this as a recording due to time zones or work or what have you. И мы также очень рады, что помимо всех, кто к нам сегодня подключился вживую, очень многие посмотрят эту встречу в записи из-за часовых поясов, работы и многих других факторов. So to everyone out there, please know that you can express your gratitude in making a small offering that's available to you through the link posted on Facebook underneath the comments and underneath this video on YouTube as well. И, пожалуйста, знайте, что вы можете проявить свою благодарность, сделав небольшое посильное пожертвование, которое мы передадим обязательно Онди, и на Фейсбуке в комментариях прикреплена ссылка, и она также будет под этим видео на YouTube. So also a great thank you to everyone who has joined us tonight in this positive interdependence. Так что огромная благодарность всем, кто к нам сегодня присоединился в рамках этой позитивной взаимозависимости. And thank you very much to Tempa and all the volunteers, your wonderful center. It's been a fabulous evening. May you be happy. May you be peaceful. May you be well. Good night. И огромная также благодарность Темпе, всем волонтерам, всему чудесному сообществу. И всем бы вам хотелось пожелать счастья, спокойствия и благополучия. Всем доброй ночи. Thank you so much. We'll see you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. Всем Bye-bye. Have a спасибо. lovely evening. До свидания и хорошего вечера.